of embryo. So you have to note down heading, that is development of embryo. Please make the heading. Development of embryo. As we already mentioned that in the egg apparatus or embryo sac, yesterday we have mentioned that only two cells are remain. One cell at the micropylar end, another one, it is none other than pin. So basically this was a egg cell. After the fusion of one male gamete to egg cell, it converts into the diploid zygote C. Egg cell is haploid 1. When male gamete is fuses with the egg cell, it become diploid 1 because male gamete is also haploid and egg cell is also haploid. Laterally, this zygote will differentiate into the proembryo. Here the condition is also diploid 1, and finally it get differentiate into the embryo. So this is our target, to form embryo from the zygote. So what happened actually after the germination of pollen tube? It may produce two different types of gametes, or two male gamete, one fuses with the egg cell, another one is with the endosperm. But here we are focusing on the egg cell because we are under the title of development of endosperm. As you know that egg cell is now with the two nucleus, one nucleus from male gamete and one from its own. So what happened actually? Basically at first time, in case of first division, this zygote is convert into, please mute yourself. The zygote is convert into two unequal cells. Among them, one at micropylar end, cell, while another one is chalazal end cell. Whatever the thing, but development of embryo is occur at the micropylar end. Among micropylar end, one cell is divided into larger one and one is smaller one. So this is called as basal cell. What the cell is called as? Basal cell. We are not going to make here a more compact one. What happened exact?
प्लीज मेक यू म्यूट युअर सेल्फ. कुणाच तरी माईक चालू आहे तेवढं बंद करून घ्या. डोंट डिस्टर्ब टू क्लास. So we are mentioning here this one, the diploid structure. Same situation in this cell and this also. Basically the basal cell is also called as suspensor cell. Basal cell is also called as suspensor cell, while this is none other than embryonal cell. Or it is also called as terminal cell. Embryonal or terminal cell, which one at the end of chalaza, it is called as basal or terminal cell, sorry, embryonal or terminal cell, while another one is called as suspensor or basal cell. Okay, so what happened actually, the basal and terminal cell both undergoes in the mitotic type of cell division. At the basal cell there is 6 to 10 cells are formed at the end of micropylar end, and the structure is somehow looking like this. This cell so these are none other than the cells derived from the suspensor cell. Simultaneously, division also occur in the terminal or embryonal cell. 3-time mitosis here found. It become lead to formation of octant 8 cell. Okay, octant. Okay, you have to write down this diagram fast. Don't waste your time, this is not in your book. Be fast. Filamentous suspensor of 6 to 10 cells. This one is octant.
am explaining it laterally. Radical and hypocotyl. This is upper TR. Please give answer. What will this make? This is none other than Hostorium. Plumule. Very good. Plumule and Cotyledons. very good. It's mainly from plumule and cotyledon. Okay. So listen. बघा या ठिकाणी तयार झालेलं फिलामेंटस सस्पेन्सर जे आहे त्यामध्ये जवळजवळ याने 6 ते 10 वेगवेगळ्या सेल एका प्लेनमध्ये तयार केलेल्या आहेत. फिलामेंटस सस्पेन्सर तयार झालेले जे आपण इथं मेन्शन केलंय. आणि हे सगळं करत असताना सगळ्यात खाली असणारी सेल म्हणजे ती मायक्रोपायलर एंडकडे असणारी सेल आहे जी साईजनं थोडीशी लार्ज आहे, सोलन आहे. त्या सेलला आपण कन्सिडर करत असतो हॉस्टोरियम. आणि सस्पेन्सरची सगळ्यात इनरमोस्ट सेल म्हणजे याच्या ऑपोजिटची जाईल ही सेल जी या ठिकाणी दिसते. दिस इज कॉल्ड ॲज हायपोफायसिस. व्हॉट दिस कॉल्ड ॲज हायपोफायसिस. आणि हे जे ऑक्टंट तयार झालेलं आहे, ऑक्टंट मीन्स द 8 सेल. ओके. सो 8 सेलला डिव्हाइड केलेलं आहे लोअर टीआर ऑफ 4 सेल अँड दी अपर टीआर ऑफ 4 सेल. हे जे लोअर टीआर आहे खालच्या 4 सेल ज्या दिसतात ह्या बनवतात रॅडिकल आणि हायपोकोटाईल. तर अपर टीआर मधल्या ज्या काही सेल आहेत 4 त्या बनतात प्ल्युम्यूल अँड कॉटिलिडॉन. ओके. थोडंसं आपण याला बघूया नेमकं काय आहे. तर पहा नेमका एम्ब्रिओ कधी डेव्हलप होतो. सो एंडोस्पर्म आणि एम्ब्रिओ हे तसे दोघंही सुद्धा एकाच वेळेला त्या ठिकाणी डेव्हलप व्हायला लागतात. बट स्लाइटली जर तुम्ही खूपच जर त्याचं निरीक्षण जर केलं तर आपल्याला एक सेंटेन्स सांगता येईल या ठिकाणी. डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ starts after the certain amount of endosperm form. ओके. कधी चालू होते डेव्हलपमेंट. बेटा व्हिडिओ म्यूट करून घ्या तुमचा सगळ्यांचा. आरती बेटा व्हिडिओ म्यूट करून घे. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नीड. आता या ठिकाणी पहा हा जो हायपोफायसिस आहे लेटरली याच्यापासून पुन्हा 2 गोष्टी बनल्या जातात किंवा हा पार्ट होतो. इट बिकम पार्ट ऑफ रॅडिकल and it also lead to form the structure which present on the root, that is the root cap. ओके. एवढ्या 2 महत्त्वाच्या गोष्टीमध्ये
या ठिकाणी हायपोफायसिस इम्पॉर्टंट रोल त्या ठिकाणी परफॉर्म करत असतो. मग जनरली काय होतं, हे जे अपर टी आर आहे, या अपर टी आर मध्ये काही चेंजेस पाहायला भेटतात. या अपर टी आर मुळे एम्ब्रिओ जो आहे पहिल्यांदा आपल्याला हर्ट शेपचा दिसायला लागतो. लेटरली या हर्ट शेपचा एम्ब्रिओ हा हॉर्स शू शेप दिसायला लागतो. अँड दॅट इज द फायनल condition of development of embryo. So we are going to draw here the heart shape embryo. पण अपर टी आरच्या सेल काही डिव्हिजन दाखवल्यानंतरच अशा प्रकारचा एम्ब्रिओ आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला भेटतो. असं डायरेक्ट तो फॉर्म होणार नाही. आणि याच्यामध्ये मेजर इन्व्हॉल्व झालेल्या सेल ज्या आहेत त्या अपर टी आरच्या आहेत. सो condition, it's somehow looking like this. These are the 4 cell. Embryo giving heart shape not exactly heart shape but somehow like the heart shape. So you have to imagine this is a heart shape. Okay, each cell with diploid nature. Now this condition is called as heart shape embryo. Now laterally this heart shape embryo is convert into horseshoe shape embryo. Okay, so condition is looking like this. This is an overall look of horseshoe. This diagram is much important. Okay, so this is horseshoe shape embryo. Okay, note down the figure. Okay, एक गोष्ट लक्षात ठेवा या ठिकाणी, ऑक्टंट स्टेप पर्यंत मोनोकॉटिलिडॉनचा एम्ब्रिओ असो किंवा डायकॉटिलिडॉनचा एम्ब्रिओ असो, बोथ
are similar one, but after ऑक्टंट फॉर्म झाल्यानंतर मोनोकॉटिलिडॉन मध्ये काय होतं, हिअर इन केस ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन सिंगल कॉटिलिडॉन ऑक्युपाईज टर्मिनल पोझिशन, सगळ्यात शेवटची पोझिशन तो ऑक्युपाय करून घेतो. अँड प्लिम्यूल जो आहे तर तो लॅटरल पोझिशन त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. देन दुसरी गोष्ट जर बघितली, जी काही प्लिम्यूलची प्रोटेक्टिव्ह कोट आहे त्याला आपण कोलिओप्टाईल म्हणतो, आणि ती जी आहे रॅडिकल इट इज रेफर्ड ॲज कोलिओरायझा. आणि बेसिकली याच प्रोसेस पासून ओव्ह्यूल जे आहे ते सीड मध्ये, तर ओव्हरी जे आहे ते